ফুল সাপোর্ট করা বলতে ভিডিওটাকে ফুল ওয়াচ করো। হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা মজাদার ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে ইনডোর ওয়াকিং অ্যান্ড স্ট্রেচিং। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করার রিকোয়েস্ট রইলো। তো চলো মূল ভিডিও যাক। মূল ভিডিও যাওয়ার আগে ইউটিউব টিমের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, এই ভিডিও শুধুমাত্র ভিউয়ার্সদের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য বানানো। আর ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো ইফেক্ট না পড়ে তাহলে আমি খুবই খুশি হব। তো চলো মূল ভিডিও। তো গাইস, এটা ইনডোরে করতে বাধ্য হচ্ছি, সব জানলা দরজা বন্ধ করে করতে হচ্ছে। কারণ কি, তোমরা শুনতেই পেলে এখনও শোনা যাচ্ছে। তো ওই জন্য এত আওয়াজ হচ্ছে কাজের জন্য। তো বাইরে শ্যুট করতে পারবো না। তো দাদাভাই বারবার রিকোয়েস্ট করছে ভিডিওটা শ্যুট করার জন্য। তো ওই জন্য বাধ্য হয়ে ইনডোরেই শ্যুট করবো আজকে। তো চলো। বাবারে, বাবারে। মা, তো ভিডিওটা পজ করে করে শ্যুট করতে হচ্ছে আমাকে। এত আওয়াজ, প্রথমবারে তো পজ করতে পারলাম না ইন্ট্রো দিচ্ছিলাম বলে। বাবারে, বাবা। মা,
1 বছর না, প্রতিদিনই কাজ হচ্ছে বলা যায়। মনে হচ্ছে আউটডোরে কোনো শ্যুটই করা যাবে না, ঘরের ভেতরে করছি তাতেই আওয়াজটা চলে আসছে। আমি কানে যতটা শুনতে পাচ্ছি তার থেকেও বেশি রেকর্ডিংটা বেশি জোরে হবে। যে কোনো আওয়াজ দেখেছি মানে যতটা কানে শোনা যায় তার থেকেও বেশি জোরে রেকর্ডিংটা হয়। মাগো, তো গাইস চলো এখন ভিডিওটাকে এন্ড করতে হবে এখানে, আর বেশি লেন্দি করা যাবে না। তো গাইস চলো এখন আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করবো। আর আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো আর ফুল সাপোর্ট করো। তো ফুল সাপোর্ট করা বলতে ভিডিওটাকে ফুল ওয়াচ করো। তো চলো আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।